Good day, everyone. Typically, before I qualify or before I share, I always like to take a moment of silence and ask higher power, God, to be with each and every one of us as I share. So I'll take that moment of silence now. Всім привіт! Я радий сьогодні бути на цій зустрічі. І перед кожним своїм виступом я беру хвилину мовчання для того, щоб попросити Бога, нашу вищу силу, сьогодні перебувати разом з нами. Thank you. Дякую. So I'm going to share some of my experience and my strength and my hope today in 12-step programming. Сьогодні я збираюся поділитися своїм досвідом, силою та надією перебування в 12-кроковому програмі. Once again, my name is Kirk and I'm an under-earner. I came into program 6 years ago into the beverage program. Мене звуть Кірк, я недозаробляючий, я пройшов 12-крокову спільноту 6 років тому, у спільноту анонімних алкоголіків. And about 2 years into my AA program, after getting sober, I realized that I had a thinking problem. Після 2 років перебування в спільноті анонімних алкоголіків я зрозумів, що в мене проблема, і я потерпаю від неї. And I ended up going to my first UA meeting in New York City, and I heard somebody read the symptoms, which I identified with. Одного разу я відвідав групу недозаробляючих у Нью-Йорку, і коли прочитала симптоми, я одразу зрозумів, що це я. Time indifference, idea deflection, a compulsive need to prove, clinging to useless possessions, exertion, exhaustion. I checked the box on each and every one of those items. І коли я прочитав перелік всіх цих симптомів, марнування часу, позбування ідей, потреба самостверджуватися, виснаження, і я зрозумів, що це все про мене. As well as the other 7, giving away my time, undervaluing and underpricing, isolation, physical ailments, misplaced guilt or shame, not following up, stability, boredom. I checked every box. That was me. Я також дочитав до кінця всі ці симптоми, які стосуються недооцінювання своєї роботи, ізоляція, вина або провина, або сором. І я зрозумів, що це все про мене. The best part of that is right after I identified as an under-earner, they read the tools of under-earnings. And that was so helpful that there was tools to follow in order to help me with all the symptoms. Найбільш всього мене порадувало те, що коли прочитали симптоми, після того ще й прочитали інструменти, і я зрозумів, що напроти кожного симптому є інструмент, яким я можу керуватися в одужанні. So immediately I started to time record and go to meetings and to be of service.
І я одразу почав відвідувати групи, я став фіксувати час, і я також взяв служіння. Meetings were probably the most important thing for me because I could hear other members share their experience, strength, and hope with me. Я хочу сказати, що самим важливим інструментом тоді для мене були групи, тому що саме там я чув досвід людей, які ділилися силою, досвідом, надією. And one of the biggest things that I struggled with was trying to help myself. I could always help others, but I always found it difficult to help myself. And these tools allowed me that opportunity. Самим великим викликом, з яким я не міг справлятися, це те, що я всюди допомагав іншим і не міг впоратися, мати раду собі. І саме завдяки інструментам я почав цьому вчитися. One of the second tools that helped me the most was finding an action partner right out of the gate that I was able to speak with every morning for at least 10 minutes. Найсильнішим інструментом це був інструмент партнера подія, з яким я мог спілкуватися кожного ранку на протязі 10 хвилин. That allowed me to have some accountability with someone besides myself when I Це would share my actions. Go ahead. Це допомогло мені стати підзвітним самому іншій людині, а не самому собі, і призначати, планувати ті дії, які я хочу виконати. The third most important thing was to get into the literature. The About UA pamphlet was critical to my recovery. Третім надихаючим інструментом це стала для мене література. І найбільш розумною спочатку документом це був памфлет, який називається про АНЗ. I actually made a folder with all the literature, the symptoms, the tools, the 12 steps, the preamble, so that I could be of service when somebody asked me to read at the start of a meeting. І я запасся цілою папочкою, в яку я зібрав інформацію з літературних джерел. Це симптоми, інструменти, преамбули. І будь-хто, хто мог би звернутися до мене за тим, щоб я мог послужити, я відгукувався. It's one thing to be on the outside looking in, but it's a whole nother experience to be on the inside looking out. Це одна річ, коли ти перебуваєш зовні і спостерігаєш за тим, що відбувається. А друга річ це те, коли ти концентруєшся, становишся всередину, і із цієї точки всередині ти починаєш дивитися на світ ззовні. So by going to meetings, having an action partner, and being able to use and read the literature, I was able to plug into this program and identify with each and every one of us. Завдяки тому, що я ходив на групи, у мене з'явився партнер по діях, і завдяки літературі, тому що я її міг використовувати, я вбудував своє життя в програмний простір. Tool number 3, sponsorship, I struggled with. I was unable to find a sponsor immediately. У мене була проблема з інструментом третім, який називається спонсорство, тому що на початку мені не вдавалося знайти спонсора в ЕНЗ. The 11 o'clock New York City meeting on Sundays offered a step study group to join, and I joined it
and immediately got into working the steps with 5 other people. В 11 годині по Нью-Йорку по суботах проходить група, яка займається вивченням кроків. В ній було 5 людей, і ми створили групу, по якій ми вивчали ці кроки. That was the start of my recovery when I learned how to be honest, open, and willing about my life. І саме тут я розпочав своє одужання, щоб ставати чесним, відкритим і забезпечувати своє одужання. Working the steps was an opportunity for me to learn how to live my life in a way that it would be manageable. Працюючи по кроках, я поступово навчався і отримав можливість дізнатися, як мені жити своє життя таким чином, щоб воно становилося керованим. I began to realize that the 12 steps are designed for living. І я збагнув, що 12 кроків – це спосіб життя. One of the toughest steps was the 4th step, and that's making a searching and fearless moral inventory of myself. Не дуже приємний це 4-й крок, який вимагає від нас пошук і проведення моральної інвентаризації самих себе. I knew I was powerless over under-earning and that my life had become unmanageable. But I didn't realize by taking my own inventory, I would see where I had gone wrong. Я збагнув спочатку, що моє життя в частині недозаробляння, і я втратив контроль, і я не маю сили. Але коли я провів інвентаризацію, я навіть не уявляв, наскільки в своїх життєвих подіях, справах я часто був неправий. And for the first time, I stopped blaming others. I stopped being the victim, and I realized that I had a part in the way my life was turning out. З того часу, як я пройшов цей процес, я перестав звинувачувати інших людей і перестав вести себе як жертву. And by working the 4th step and sharing that with others, I was ready to ask God to help remove all these defects of character. І працюючи з іншими над тим, що ми ділилися і результатами своїх вивчення і інвентаризації в 4-му кроці, я виявив ті дефекти, про які я мог попросити Бога позбавити мене від яких. And by completing these steps, I was able to start to create a life beyond my wildest dreams. І коли я завершив 4-й крок, я змог зрозуміти, як мені вибудовувати найбільш класне і щасливе життя. I was able to forgive myself and forgive others for the harms I have caused and the harms that people have caused me. And I was able to clean up my side of the street. Я отримав можливість і готовність пробачити себе, пробачити інших людей і прибрати свою сторону вулиці. So I'm going to now tell you a little bit about my story. А зараз я хочу поділитися своєю життєвою історією. I did not find recovery until I was 55 years old. Я не знаходив одужання до тих пір, як мені виповнилося 55 років.
I came from a good Christian family who would always provide for me. Я з родини людей, які сповідують християнську релігію, і яка була заможня. And at age 50, my wife and I ended up getting a divorce. Коли мені було 50 років, ми з дружиною розійшлися. And my life started to spiral out of control. І з того часу я став втрачати контроль над своїм життям. I turned to alcohol for the solution. Я звернувся до алкоголю для того, щоб позбавлятися болю. And I didn't realize that my life was unmanageable because I was able to pay my bills and create wealth and function in my mind normally. Я не розумів, що моє життя руйнується, тому що я своєчасно я міг створювати додатковий дохід, я збільшував його, я також міг оплачувати свої рахунки, і я не помічав, що якісь там руйнівні зміни в ньому відбуваються. So what I would do is I would work harder. I would try to work smarter. And my Я life намагався was still unmanageable. Я намагався працювати більше, я намагався покращувати свої компетенції, але все одно моє життя катилося до некерованості. And I was fortunate enough to go visit a friend in the hospital who was dying of cirrhosis of the liver. І я мав таку вдачу відвідати свого знайомого. He was in the hospital, I'm sorry. He was in the hospital dying of alcoholism. Ага. І ця людина помирала в госпіталі від алкоголізму. And I asked him if there was anything I could do for him. And he said to me, yes, when I get out of here, will you go to a AA 12-step meeting with me? І я його запитав, чи я можу чимось тобі допомогти. Він сказав, що як тільки я зможу підводитись на ноги, будь ласка, відведи мене на групу анонімних алкоголіків. And my friend got well and got out of the hospital and called me and said, will you do me that favor and go to a 12-step AA meeting with me? І цей друг одужав, і коли це відбулося, він зателефонував мені і сказав, ну все, я готовий, будь ласка, зроби мені ласку. І пішли вдвох на групу алкоголіків. And I went to my first AA meeting and I heard these men share their experience, strength, and hope. І я пішов на ці групи, і я почув людей, які ділилися своїм досвідом, силою та надією. And that's the first day that I knew there was hope for me, that I could overcome this disease of alcoholism. І це був перший день, коли я зрозумів, що для мене є шанс, і я зможу впоратися з проблемою алкоголізму. And immediately I found a sponsor and worked the steps. Я одразу знайшов спонсора і почав крокувати. After 2 years of recovery, being successful putting down the drink, Після 2 років успішного одужання від алкоголізму I still had this under-earning thinking, this under-being, this underachieving, this feeling less than problem. Після 2-річного перебування в спільноті АНЗ у мене все ще зберігається тип мислення недозаробляючого, недопроживаючого, недоотримуючого, недосягаючого результатів.
And that's when I was fortunate enough to go to my first UA meeting. І тоді я мав цей шанс почати відвідувати групу АНЗ. I've been in under earners for the past 4 years, and my life has totally been revolutionized. І я зрозумів, що все своє життя я був людиною з таким типом мислення, і коли я прийшов у спільноту і почав крокувати і робити, застосовувати інструменти, я відчув, що моє життя революційно змінюється. I have since remarried and have a wife who has 3 decades of recovery. Е, В спільноті я знайшов жінку, з якою ми одружилися, і в неї є досвід 3 спільнот, в яких вона одужувала. Today, my higher power, whom I call God, has blessed me with a life beyond my wildest dreams. Сьогодні я вважаю, що моя вища сила благословила мене на успішне життя. It's taken a lot of time, energy, and hard work to achieve where I am today, but I am a blessed man. Але я хочу додати, що те життя, яке побудоване не на моїй волі, а на тому, як воно змінилося, воно коштувало мені багато часу, енергії і моїх зусиль. And it's all because I have realized that step one, admitting powerless over under earning, and that my life was unmanageable, and I allowed God to help me to be restored to sanity in step two. І я вважаю, що я став людиною такою, якою я маю бути, тому що я з першого кроку, як я визнав, що я безсилий перед некерованістю мого життя, і я дозволив Богові в другому кроці вмішатися в цей процес і поправити його. And I practice step three daily. I make a decision to turn my will and my life over to care of God as I understand God. І кожного дня я практикую 3-й крок, в якому я дозволяю Богові керувати моїм життям і так, як я розумію це. And I practice the third step prayer and ask God for the third step prayer every day. І я також кожного дня молюся молитвою 3-го кроку. Today, the 12 promises of under earning are a part of my life. Сьогодні обіцянки АНЗ 11-крокової програми – це частина мого життя. Before I go any further, I'd like to get a time check on how much time I have left. Yeah, it is second now. I'm sorry, John Paul? It's just gone 23 minutes, 52 seconds. So there is 16 minutes left in total now. Thank you, Jean Paul. Кірк уточнив, скільки часу у нього залишилось, пройшло 23 хвилини. So now I'd like to share about the promises of under earning. А зараз я хочу поділитися своїм досвідом реалізації обіцянок. The first promise of under earners is time reverence. I value and wisely use my time today. Перша обіцянка АНЗ – це релевантність у часі. І я знаю, що я ціную той час, який дарований мені. I use my time to help achieve my goals and my visions. Я використовую свій час
для того, щоб реалізовувати свої цілі і свої задачі. Promise number 2, idea discernment. I carefully consider other ideas. Наступна обіцянка – це усвідомлення ідей. Сьогодні я усвідомлюю і приймаю, розглядаю кожну ідею, яку я почув, чи якою зі мною поділилися. Promise 3, confidence in my abilities. Обіцянка третя – я полагаюся на свої здібності. Once we have demonstrated competence in our jobs or business, we can calmly communicate our worth and my value. З тих пір, як ми усвідомили на те, якими здібностями ми наділені, ми спокійно можемо розмовляти про те, скільки вони коштують. Promise number 4, having only valuable possessions. Це свідоме володіння. I have only Could you repeat? I didn't quite catch. I have only valuable possessions today. Possessions that serve me now or in the future, the near future. Я усвідомлюю, що я володію всім в достатній мірі, що забезпечить мене тут і на майбутнє. I have consistency in all my efforts. I work consistently with plenty of time for relaxation. Я також послідовний в своїй діяльності, і я обов'язково послідовно чередую роботу із відпочинком. Promise 6, I appropriately give away my time. Чи обіцянка шоста, я гідно витрачаю свій час. I give away my time when there is clear benefit to me and my family. Я дарую свій час для того, щоб процвітала моя родина, і я разом з нею. Promise 7, fair value and fair pricing. Fairly, go ahead. Обіцянка сьома – це чесне оцінювання і чесне ціноутворення. I ask for a fair market on what my services will be in the marketplace. Я вимагаю ціну за свою роботу, яка відповідає ринковій. І я її спокійно обговорюю і ставлю свою ціну на рівні ринкових. Promise number 8, fellowship. I choose to work with others when appropriate and work alone when appropriate. Обіцянка восьма – це спільнота. Я обираю працювати з іншими в той спосіб, який зручний для мене і для оточуючих. Vibrant health and energy. Promise number 9. Обіцянка дев'ята, вона стосується здорового відношення до себе. In other words, I exercise and eat quality, nutritious food that makes me healthy and Іншими словами, що я практикую фізичні вправи, і я практикую здоровий спосіб харчування для того, щоб забезпечувати і підтримувати себе у відповідній здоровій формі. promise
number 10, a feeling of worthiness. Обіцянка 10. Відчуття самоцінності. That's 30 minutes just gone. Just less than 30 minutes to go, 10 minutes to go. Thank you. Thank you, Jean-Paul. I feel relaxed when asking for or being given what we need or what we are owed. Я спокійно прошу те, що мені потрібно, або в чому у мене є потреба, або що мені винні. Promise 11. I follow through or complete opportunities, leads, or jobs that could be profitable for me. 11-та обіцянка – це слідувати речам, які відповідають моїм найбільш ефективному використанню. And promise number 12, stability valuing. I realize that stability is an important foundation of my life, and I avoid unnecessary conflict with coworkers, supervisors, and clients. Обіцянка 12 – це цінування стабільності. Я ціную стабільність і я намагаюся не створювати зайві конфлікти з людьми, з якими я працюю, або які мене оточують. These promises have all come true for me today, and that's only with 4 years of under-earners recovery under my belt. Завдяки тому, що я працював в програмі, і я їх застосовую в своєму життєвому шляху, ці обіцянки стали дійсністю для мене. My life is no longer unmanageable. Моє життя більше не некероване. That doesn't mean I'm not going to run into hard times, but I realize today that I can get through anything. І це не означає, що в моєму житті немає часів, які мені складно. Я розумію, що в такі часи я знаю, як мені впоратися з цими проблемами. Today I have God in my life, good orderly direction. Сьогодні в моєму житті присутній Бог, який керує мене у відповідному напрямку. And my God loves me and wants the best for me. Мій Бог любить мене і Він бажає мені самого найкращого. For the longest time, I was paying rent to the wrong power. Протягом багатьох років я сплачував ренту неправильному Богу. And I didn't realize every time my lower power would come for rent, I would pay him. І одного дня я збагнув, що моя нижча сила прийде і вимагатиме плату по рахунку. And I didn't realize my lower power were my ways of being, my ways of thinking, my ways of acting out. І я не розумів, що моя нижча сила проявляє себе через те, як я керую своїм життям, яку я практикую поведінку, які звички я маю. I no longer pay rent to my lower power. Today I pay rent to my higher power because of this program. Завдяки програмі я більше не сплачую ренту нижчій силі. Я сплачую свою ренту вищій силі. Today I am grateful that I no longer pay rent to my lower power and that God has allowed me this opportunity to have a life beyond my wildest dreams. Сьогодні я вдячний за те, що моя вища сила забезпечила мені таку можливість не платити по рахунку нижчій силі. I realized that the 6 inches between my ears was my biggest problem.
І я збагнув, що найбільшою проблемою в моєму житті було те, що знаходилося між моїми двома вухами. That's 5 minutes. Thank you, Jean-Paul. Today, I use all the tools to help me to recover on a daily basis. Сьогодні я використовую весь набор інструментів, які мені пропонує програма, для того, щоб підтримувати і для того, щоб допомагати самому собі в своєму одужанні. I never ever want to feel that I've got this. I realize I always have to stay plugged into program. Я не хочу навіть собі уявляти, що я можу опинитися за межами програми. Я вважаю, що моє подальше життя має бути плотно переплетене з нею. The 12th step is the most important step for me right now Зараз after having it. Please. The 12th, go ahead. Мгм. The 12th Для step is one of my favorite steps because I realize after having a spiritual awakening is I need to carry the message. І я вважаю найбільш важливим в своєму житті кроком це крок номер 12, тому що саме ділитися своїм досвідом і є найцінніше зараз для мене. The peace and joy and serenity I have in my life today does not come from being wealthy. І я зрозумів, що від багатства не породжується мир всередині, радість і змирення. The peace and joy I have in life today comes from directly being of service and helping God's children. Ці три стани, вони приходять через служіння творінням Бога. For the longest time, I was sick and suffering and didn't know how to help myself. І я дуже багато часу страждав, і я навіть не міг допомогти самому собі. And today, because of this program and my surrendering to higher power, I have that opportunity to share my experience, strength, and hope with you all. І сьогодні, завдяки тому, що я здався своїй вищій силі, у мене з'явилася така можливість допомагати і ділити своїм досвідом, силою, надією з іншими і з вами. And it was only 6 short years ago, I just thought this world would be a better place without me in it. 2 minutes. Thank you. І ті 6 років тому я навіть не уявляв себе і навіть не уявляв свого місця в цьому світі. So I want everyone to realize it's never too late to find recovery in a 12-step program. І я хочу запевнити всіх, що в будь-якому віці ніколи не пізно знайти одужання від будь-якої адікції. All I needed to do was humble myself and ask for help. Все, що мені потрібно, це просто треба смирити свою волю і попросити про допомогу. Today, I practice these principles in all my affairs, and I realize that no matter what, I'm going to be okay, even when things don't seem that way. Сьогодні я практикую 12 принципи програми во всіх своїх справах, навіть тоді, коли речі і події відбуваються не так, як я запланував. And today, I practice the 3rd step prayer every single day. І кожного ранку я практикую 3-й крок і молитву 3-го кроку. And I'll close with that prayer right now. І я зараз хочу завершити саме цією молитвою. God, I offer myself to thee to build with me and do with me as thou wilt.
Боже, я пропоную себе тобі, щоб творити разом з тобою. Relieve me of the bondage of self that I may better do thy will. Будь ласка, звільни мене від проявів его, щоб я міг краще допомагати і виконувати її. Take away my difficulties, that victory over them may bear witness to those Прибери, будь ласка, мої проблеми і мої дефекти, щоб перемога над ними були свідоцтвом для інших, що це можливо. I would help of thy power, thy love, and thy way of life. І я буду допомагати за допомогою твоєї любові, твоєї сили і твого шляху. May I do thy will always. Та виконую я твою волю завжди. Thank you for letting me qualify. I love you. God bless. Дякую за те, що я сьогодні зміг поділитися своїм досвідом. Я люблю вас і я вас благословляю. Amen. Thank you so much. Thank you, Jack. Thank you, Kirk. Thank you for the period of qualification and your beautiful sharing. We are opening to the Q&A session, and you're welcome to share or ask a question to our dearest speaker. Зараз ми завершили час нашої спікерської. Я подякувала Кирку за його блискучий виступ, блискучий спікерський. І ми готові до сесії відповіді і запитань. Будь ласка, можна задавати, піднімати руку. Claire, you're welcome. Thank you so much, Kirk, for your qualification. My name is Claire. Sorry, And I am- Claire, sorry to interrupt you. It's just to confirm the timings for the shares. Oh, So, it's very... 3 minutes. okay. Mhm. Wait. 3 minutes, yeah? Yeah. Thank you. Thank you. So thank you, Jean-Paul. My name is Claire, and I am under earner in recovery. Thank you so much, Kirk, for your share. I was very touched and moved by the content, of course, but also by the tone that was really, for me, so serene. I mean, there was kind of a joy and the presence of a higher power. So I just have a question about the promises that you mentioned, and you gave a list. Where can we find them? Thank you. Thank you so much. Thank you, Claire. I will translate the question. Дякую, Кирк, за твій сьогоднішній виступ. Він мене дуже зачепив всередині і було дуже зворушливо, особливо твій спокійний голос, який показував, що це майже всередині спокійно і радісно, і сьогодні на зустрічі присутній Бог. Я хотіла запитати про той перелік обіцянок, який ти зачитав, чи можемо ми десь знайти цей перелік? Дякую. Thank you. Well, one of the places I know that you can find them is in the literature of www.weareallua.org site. And at the on page 6, what are the promises of UA? That's a short section of what they are. The list that I have, I can't really tell you where I found it though, but I could search for it and let you know. But in the weareallua.org site, it talks about what are the promises of UA. That's a wonderful pamphlet, by the way. The literature, it's for the newcomer, and all the literature that you would need is in that pamphlet about UA.
found in the literature page of weareallua.org. Thank you so much. Thank you. Дякую, Кірк. Я знайшов це серед переліку літератури, яка наведена на вебсайті ми всі anz.org, We are all UA. І цей документ називається про АНЗ на сторінці 6. І я хочу сказати, що дуже цікавий перелік літератури там наведений, ви можете скористатися і знайти там цей перелік. That's 3 minutes 14. Thank you. Thank you so much. Any other questions? You're welcome. Будь ласка, інші запитання, ваші роздуми за висловлюванням. Yeah, thank you so much, Kirk, for the resources. Kirk розмістив інформацію про сайт в чаті, можна його звідти взяти. Dear Kirk, I have a question. Okay, go ahead. Yeah, I'm really impressed with what you said, and especially, yeah, I agree with Claire with your manner of speaking. It was amazing. It was an amazing experience for me to translate. Thank you so much. It's a very real experience. And I just want to ask you, you said that you have some periods when you are not successful, and you say that you use you practice 12 steps and other tools in tough times. And can you give an example, because it's really vital experience, and I will translate the question. Thank you. І я сказала, що я дуже вражена також і згодна з Клер сьогоднішнім виступом, тому що дуже рідкий досвід, коли дійсно манера спілкування так звучить. Я хотіла запитати, що для мене дуже важливий цей досвід, який Кірк упомянув, в тому, що як використовувати програмні інструменти в часи, коли важко. Yeah, one of the examples would be I was 2 years sober and about 1 year into my UA program, and I owned my own construction business, and I ran out of money. Я хочу привести приклад, коли у мене було 2 роки тверезості, і я перебував 1 рік, терміном 1 рік в спільноті АНЗ. У мене був будівельний бізнес, і у мене закінчилися гроші. And I didn't know what to do. And I ended up borrowing $6,000 from my sister. Я не знав, що робити, і я звернувся до своєї сестри, і я попросив у неї $6,000. And that was a bridge loan that was able to get me to finish a project, which I ended up making $30,000 off of. І це сума, яка мені вистачила для того, щоб завершити проєкт, який коштував $100,000. So what I'm trying to say is I asked for help, and I got the help I needed in order to continue my program and continue to work on my goals and vision. І я хочу сказати, що про що я хочу наголосити, що це своєчасно попросити про допомогу тоді, коли я в процесі і я маю завершити свої цілі і реалізувати проєкт. That's time. Thank you. Thank you, Kirk. Thank you. I'd like to go on and say that it's because of this program I was able to endure and have faith and trust that I would be able to succeed and not give up. І я хочу додати, що завдяки програмі я надбав віру в те, що я можу, і я надбав віру в те, що це
Все можливо. Я And впораюсь. 3 short years later, I just did $1 million in sales with my company. А через 3 роки я досяг продажів обсягом $1 мільйон зі своєї компанії. All because of my sister lending me $6,000. І це все завдяки тому, що свого часу сестра одолжила мені $6,000. And this program, this wonderful, blessed program. А також плюс програма. Це чудова програма. It taught me not to give up, ever. Яка навчила мене ніколи не здаватися. Thank you. Thank you. Thank you for answering. Other questions? Lena? Yeah. Леночка. Усім привіт. Я Олена недозаробляюча. Дякую за спікерську. В мене питання про благодарність. Який є опит, як він зрозумів, що він в благодарності? І, ну вот, как это, ну, про благодарность. Как он понимает, что он благодарит? Дякую, Лена. Hi, I'm Lena UA. I'm very grateful for the qualification. And I have a question that you've mentioned gratitude. And please, could you explain how do you feel? How do you understand that you are grateful? Today, I realized that my past is my biggest asset. Сьогодні я розумію, що моє минуле – це моє велике надбання. Today, I realized that all my life's experiences allowed me the opportunity to find my bottom. І сьогодні я розумію, що всі мої життєві негаразди показали мені, де ж моє дно. If life didn't become so painful, I might never have been able to surrender to my higher power and ask for help. Якщо б життя не було таким болючим, я б ніколи не дійшов до стану здатися своїй вищій силі і попросити про допомогу. I was in the grip of the disease and didn't know how to get out of it. Я був повністю поглочений хворобою, і я не знав, як вибратися з неї. I had all the symptoms. I would work harder and work smarter, but I would do the same thing over and over again and get the same result. У мене були всі симптоми недозаробляння. Я намагався працювати або більш оптимально, або більш наполегливіше, але у мене нічого не виходило. So today I'm grateful that I hit my bottom and my life had become unmanageable and I found program. І я вдячний за те, що я пробив своє дно, і знайшов програму АНЗ і знайшов вихід. And I'm most grateful today because I can be of service and be on this meeting and share my experience, strength, and hope with the newcomer today. І сьогодні я вдячний за те, що я можу нести служіння, і я можу завдяки цьому, я можу ділитися силою і надією сьогодні з вами і з новачками. Today I live in the solution. I no longer live in the problem. Сьогодні я живу в рішенні, а не в проблемі. That's time. Thank you. Леночка відповів, Кирк. Я правильно розумію, що подяка – це прийняття, да?
прийняття – це подяка? Mhm. Kirk, did Lena get what you said in a correct way? She asked whether a gratitude is an acceptance. Being grateful is an action. Кірк сказав, що подяка – це дія. Being grateful is practicing acceptance. І бути вдячним – це практикувати прийняття. Kirk, please unmute. Unmute. Yeah, Jean-Paul. Oh, John Paul, I'm sorry. Oh, Mhm. Oh, sorry. Ріночка, Мгм. Ріночка, я не почула. Практикувати що? Практикувати вдячність. А прийняття, прости, будь ласка. Дякую. Мгм. А відповів Кірк? Так, дякую. Yeah. She got the answers. Thank you so much. Questions, shares? We have several minutes left. Yeah. Olga, you're welcome. Thank you so much, Kirk, for joining us today and for your beautiful, inspirational share. How you came to recovery, how you found recovery. I'll stop and then I'll ask my question. Thank you. Go ahead, Lena. Ольга дуже вдячна за прекрасний і надихаючий сьогоднішній виступ і за те, що ти поділився твоїм досвідом одужання і знаходження шляху. So my question to you, Kirk, is you talked about both of your programs, and I wanted to it sounds like you blend your recovery, between your two programs. And I just wanted to hear you talk about that, how you use the two programs together. Thank you so much. Скажи, будь ласочка, моє запитання полягає в тому, що мені здалося, що той досвід, яким ти поділився, це міксування двох програм, в яких ти перебував одночасно. Скажи, будь ласка, чи вірно це і як тобі це вдавалося? good question. I think it all comes down to my thinking. My biggest problem is my thinking. I have a thinking problem. I think that a drink is a good idea. You know what I mean? When I know it's not. And so when I realized I had put down the drink and was 2 years sober, I still had a thinking problem. And UA has helped me with that thinking. So I still can't pick up a drink, but I still have a thinking problem. And therefore, I need help with that thinking problem. I feel less than. I feel like I'm an under B or an underachiever. And so therefore, both programs kind of go hand in hand with the thinking problem that I have. Гарне запитання, Ольга. Все сходиться до того, що моя проблема – це моє мислення. І перше мислення заключалося в тому, що алкоголь, випивка – це гарна ідея. А коли я зупинився у потребі, і я залишався протягом 2 років тверезим, мої мислення нікуди не поділося. І саме програма АНЗ допомогла мені в цьому. І я зупинився у використанні алкоголю, але я все ще вважав себе людиною, яка не проживає життя, не доотримує, не досягає результатів. І тому саме завдяки АНЗ мені це вдалося зрозуміти і збагнути. And as far as balance, I do an AA meeting in the morning, and I do a UA meeting in the late afternoon.
And I typically do one of each meetings every day. Як мені вдавалося балансувати між програмами, у мене було таким чином побудований розклад, що зранку у мене були групи АА, а після обіду у мене проходили групи АНЗ, але я намагався дотримуватися, щоб кожного дня у мене була хоча б одна група. And I also find that a lot of alcoholics are under earners. І мені було важливо, що я перебував і серед алкоголіків, і серед незаробляючих.